So this is, see this, I'll go fast because all this yesterday I told you. Mass spectrum directly gives the molecular weight of the compound. So mass spectrum is not an absorption spectrum. Mass spectrum is not an absorption spectrum because it is not absorbing any energy from the electromagnetic radiation. That is why mass spectrum is called mass spectrometry. మిగిలినవన్నీ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అంటారు, మాస్ మాత్రం స్పెక్ట్రోమెట్రీ అంటారు. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ ని అబ్జర్వ్ చేయట్లేదు. మరి మాస్ స్పెక్ట్రమ్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ మాస్ స్పెక్ట్రమ్ is a plot of M/Z ratio values of various cationic species versus their relative abundance. M/Z ratio values of only cationic species. See this. This is M/Z various M/Z values of various cationic species versus percentage of relative abundance. M is equal to mass of the ion, Z is equal to charge of the ion, Ra is equal to relative abundance. It is related to the stabilities of the carbocations. So this is the plot, M/Z ratio of various cationic species versus their relative abundance. This is mass spectrum. It is a plot of, what is mass spectrum? It is a plot of M/Z ratio values of various cationic species versus their relative abundance. So mass spectrum is capable of identifying and analyzing only the cationic species. Only cationic species are recorded in the mass spectrum. No anionic species, no free radicals. So mass spectrum is obtained by, then how we are getting? మీరు ఏం చెప్తున్నారు, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ ని పంపించట్లేదు కాబట్టి ఇది స్పెక్ట్రోస్కోపీ కాదు. It is called mass spectrometry. Then how you are getting mass spectrum means mass spectrum is obtained by bombarding the molecule with an electron beam of 70 electron volts. Electron beam means pool of electrons. Pool of electrons. So you see this. This is the molecule. This is the molecule with even number of electrons. You are bombarding with an electron beam of 70 electron volts. You are getting the molecular ion or parent ion. Parent ion. What is the difference? Yes. Bombardment అంటే మీనింగ్ ఏంటి మేడం? Bombardment అంటే ఏం లేదు, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ ని మాలిక్యూల్ ద్వారా ఎట్లా పంపిస్తున్నారో ఇది ఈ ఎనర్జీని కూడా మాలిక్యూల్ ద్వారా పంపిస్తున్నారు. ఏం ఎనర్జీ? ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ ఆఫ్ 70 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని దగ్గర పెట్టారనుకోండి, ద ఎనర్జీ ఆఫ్ దీస్ పూల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈస్ 70 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. బంబార్డ్ అంటే దాంతో కొట్టడం అనమాట, మాలిక్యూల్ ని ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ తో స్ట్రైక్ చేయడం అనమాట. బంబార్డ్మెంట్ అంటే కొట్టడం. యాక్చువల్ గా అట్లా కొట్టడం అంటారు, కానీ బై passing the molecule through the electron beam. Okay? Okay, madam. Okay, madam. You are taking the molecule, you are passing the molecule through an electron beam of 70 electron volts. అయితే మామూలుగా ఒక మాలిక్యూల్ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేయాలంటే ఓన్లీ 7 to 15 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఎనర్జీ చాలు. కానీ మీరు ఎంత ఎనర్జీ ఇస్తున్నారు? 70 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఇస్తున్నారు. కాబట్టి మాలిక్యూల్ ఈ 70 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ద్వారా పాస్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎనర్జీ ఆఫ్ 70 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్ వెరీ హై. So therefore, it takes one electron from the molecule. So ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి, 2 electrons ఉన్నాయి. 2 అంటే 2 కాదు, ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. దాని నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ పోయింది. అయితే ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడి నుంచి అయితే పోయిందో అక్కడ ఆల్రెడీ ప్రోటాన్ ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రోటాన్ ఛార్జ్ పాజిటివ్, కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి అయితే ఎలక్ట్రాన్ పోయిందో అక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ పెడుతున్నారు. దాన్ని ఏమంటారంటే మాలిక్యులర్ అయాన్ ఆర్ పేరెంట్ అయాన్ అంటారు. సో మాలిక్యులర్ అయాన్ ఆర్ పేరెంట్ అయాన్ యు ఆర్ గెట్టింగ్ బై from the molecule by bombardment with an electron beam of 70 electron volts. What is the difference between molecule and molecular ion? Molecular ion is having 1 electron less than the molecule. And you are able to record the molecular ion in the mass spectrum because it is having 1 charge and mass. So mass of the molecular ion is same as that of the molecule. Ikkada mass lo change em ledu. Mass దేని వల్ల వస్తుంది? protons వల్ల వస్తుంది. So proton number is same in both the cases. So mass is same in the molecule as well as in molecular ion. But here you are having charge. So therefore you are able to write M/Z. So M/Z of molecular ion is directly equivalent to molecular weight of the substance. Once the molecular ion is formed,
This is also called as parent ion. This is associated with more energy, therefore undergoes fragmentation. Fragmentation and cleavage. So molecular ion undergoes cleavage to give rise to daughter ions. Daughter ions undergo further cleavage to form smaller ions. So mass lo em form aithe molecular ion form avutundi, daughter ions form aithe, smaller ions form aithe. So all are recorded in the mass spectrum. So here so all the ions, molecular ion, daughter ions, small ions, all are recorded in the mass spectrum. So see this. This is the molecule electron impact. Bombardment ni electron impact and electron impact of 70 electron volts. You are getting the molecular ion associated with more energy, therefore undergoes fragmentation to give rise to daughter ions. So in the mass spectrum, there are mainly two types of daughter ions. EE plus and OE plus dot. What is EE called? Pure carbocations. What is OE plus dot? Odd electron containing cationic species. అయితే టూ టైప్స్ ఆఫ్ డాటర్ అయాన్స్ ఎట్లా వస్తాయి అంటే మాలిక్యులర్ అయాన్ నుంచి ఒక రాడికల్ పోయింది అనుకోండి, ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్ కంటైనింగ్ ఓఈ డాట్ పోయింది అనుకోండి, పోతే ప్యూర్ కార్బోకాటియాన్ వస్తుంది. మాలిక్యులర్ అయాన్ నుంచి ఈవెన్ మాలిక్యూల్ పోయింది అనుకోండి, ఈవెన్ ఎలక్ట్రాన్ కంటైనింగ్ మాలిక్యూల్ పోయింది అనుకోండి. So what are the even electron containing neutral species? H2, H2O, CO, CO2, C2H4, C2, C2H2 like that. అయితే మాలిక్యులర్ అయాన్ నుంచి ఈవెన్ ఎలక్ట్రాన్ కంటైనింగ్ న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్స్ పోతే మనకి ఏమొస్తుందంటే ఓఈ ప్లస్ డాట్ వస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ఓఈ ప్లస్ డాట్ కాల్డ్? ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్ containing cation radical. So therefore in the mass spectrum overall how many daughter ions are formed? Two types of daughter ions are formed. Pure carbocations, these are pure carbocations and these are cation radicals. Overall two types of daughter ions are formed. So in the mass, therefore in the mass spectrometry, two types of daughter ions are formed, EE plus and OE plus dot. Pure carbocations and cation radicals, OE plus dot and EE plus. And how the molecular ion is formed? So molecular ion is formed by loss of one electron from the molecule and it gets recorded in the mass spectrum. Molecule is not recorded in the mass spectrum because it is not having any charge. Whereas molecular ion is recorded in the mass spectrum because M by Z, it is having one positive charge. So molecular ion is formed by loss of one electron from the molecule and it gets recorded in the mass spectrum. M by Z of molecular ion is directly equivalent to molecular weight of the compound. Two types of neutral species are there in the mass spectrum. So two types of daughter ions, EE plus and OE plus dot. Similarly, there are two types of neutral species. What are the two types of neutral species? OE dot and EE. So what is OE dot? Radicals, odd electron containing neutral species. And EE, what are EE neutral species? Even electron containing neutral species. So this is how we are getting mass spectrum by bombarding the molecule with an electron beam of 70 electron volts. What is the mass spectrum? It is a plot of M by Z values of various cationic species versus relative abundance. M is nothing but mass, Z is nothing but charge. Relative abundance is associated with the stabilities of the carbocations. Carbocation more stable, peak height will be more. Carbocation less stable, peak height will be less. This. So how the molecular ion is formed? Representation of molecular ion. So molecular ion is formed by loss of one electron from the molecule. Electron may be lost from electron ekkadi nunchi anna povachu, sigma bond nunchi anna povachu, pi bond nunchi anna povachu, n electrons nunchi anna povachu. Examples తీసుకుందాం, methane. So methane lo anni sigma bonds unnai. Idi sigma bond, idi sigma bond, idi sigma bond, idi sigma bond. So CH4, all four sigma bonds. Electron impact of 70 electron volts. సో ఈ బాండ్ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ పోయింది, పోతే ఎక్కడి నుంచి అయితే ఎలక్ట్రాన్ పోయిందో అక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ పెడుతున్నారు. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మాలిక్యులర్ అయాన్. సో మాలిక్యులర్ అయాన్ how it is formed? By loss of sigma electron. Here there are no other electrons, only sigma electrons. Therefore molecular ion is formed by loss of sigma electron. And next second example, you take ethylene, CH2 double bond CH2. So in this sigma electrons are there, pi electrons are also there. So bombardment with electron impact of 70 electron volts. Pi electron, oka pi electron పోయింది.
సో ఎక్కడి నుంచి అయితే పోయిందో అక్కడ పాజిటివ్ చార్జ్ పెడుతున్నారు, మిగిలింది రాడికల్. సో ది మాలిక్యులర్ యాన్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై లాస్ ఆఫ్ 5 electrons. ఇక్కడ ప్లస్ పెట్టచ్చు, ఇక్కడ డాట్ పెట్టచ్చు, లేకపోతే ఇక్కడ డాట్ పెట్టి ఇక్కడ ప్లస్ పెట్టచ్చు, ఎక్కడి నుంచి అయినా పోవచ్చు ఎలక్ట్రాన్. సో ది మాలిక్యులర్ యాన్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై లాస్ ఆఫ్ 5 electrons. Next, carbonyl compounds, CH2 double bond O. So these are n electrons. Electron impact of 70 electron volts. ఇక్కడ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ పోయింది, ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జ్ పెడుతున్నారు. సో మాలిక్యులర్ యాన్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై లాస్ ఆఫ్ n electron. So molecular ion may be formed by loss of sigma electron. Molecular ion may be formed by loss of pi electron. Molecular ion may be formed by loss of n electron. So like that. So molecular ion is formed from the molecule by loss of 1 electron. Yes. Yes. Light off the bathroom. So representation of molecular ion. How to represent the molecular ion? So this is the molecule. You are bombarding with 70 electron volts. Molecular ion first in olden days they used to keep in square brackets. They used to put plus dot. But after that they changed only one side bracket plus dot. But nowadays molecular ion is represented by putting molecule and overall paina plus dot. This is the recent representation of molecular ion. Now you tell me how molecular ion is formed from the molecule. How the molecular ion is formed from the molecule. One molecular loss, I think. Loss of not molecule. When the molecule loses one electron, molecular ion is formed. When it loses, when the molecule loses electron, if you bombard the molecule with an electron beam of 70 electron volts. And how many types of dot ions are formed in the mass spectrum? How many types of dot ions are formed in the mass spectrum? What are the different types of dot ions formed in the mass spectrum? Yes? Two types. Two types. Pure carbocations and cation radicals. E plus and OE plus dot. Kilometer per liter. So again, see this. Dot ions are represented by putting capital letters. Again, this E plus again undergoes fragmentation by loss of OE dot. It is giving rise to OE plus dot. And pure carbocation undergoes loss of E, and again it is giving rise to E plus. Small letters MO, smaller ions. Capital letters MO, dot ions. So molecule is giving rise to molecular ion. Molecular ion is giving rise to two types of dot ions. And again, each type of dot ion is giving rise to again two types of smaller ions. EE plus undergoes loss of OE dot, giving rise to OE plus dot. And EE plus undergoing loss of EE, giving rise to EE plus. And OE plus dot also similarly gives two types of small ions. OE plus dot undergoes loss of OE dot, giving rise to EE plus. OE plus dot undergoes loss of EE, it is giving rise to OE plus dot. So like that, four types of small ions are formed. But you see this. Stabilities of the carbocations. Ekkadaina sare dot ions teeskunnarukondi, which one is more stable? So pure carbocation is always more stable than cation radical. Similarly, EE plus pure smaller ion carbocation is more stable than cation radical. And see the stabilities of the neutral species. Neutral species also, neutral molecule, even electron containing neutral molecule is more stable than odd electron containing neutral molecule. కాబట్టి ఇట్లా ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అయ్యేటప్పుడు either neutral species or carbocation, ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి స్టేబుల్ అయితేనే it undergoes fragmentation. So you see this fragmentation of capital E plus undergoing loss of OE dot, giving rise to OE plus dot. Ante carbocation less stable, neutral species is also less stable. Whereas EE plus is undergoing loss of EE and it is giving rise to EE plus. This is also stable, this is also stable. And third type of fragmentation, OE plus dot. OE plus dot is undergoing loss of OE dot, giving rise to EE plus. It is less stable, but this is more stable. So therefore formation is possible. And OE plus dot, loss of EE, and it is giving rise to OE plus dot.
అంటే న్యూట్రల్ స్పీషియస్ ఇస్ స్టేబుల్ బట్ దిస్ కార్బోకేటయాన్ ఇస్ లెస్ స్టేబుల్. కాబట్టి ఈ 4 types ఆఫ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్స్ లో 2 అన్స్టేబుల్ ఉన్నది ఇది ఒకటే. న్యూట్రల్ స్పీషియస్ ఇస్ ఆల్సో లెస్ స్టేబుల్ and carbocation is also less stable. Both are less stable. So therefore, what it is giving, what they are saying is fragmentation of pure carbocations, and that is capital EE plus, formation of OE plus dot and loss of OE dot is least probable thermodynamically. And jaragadu fragmentation. First type of fragmentation. Capital EE plus undergoing loss of OE dot giving rise to OE plus dot is not possible. Is least probable thermodynamically because the product mixture is associated with more energy and it is less stability. Kabatti, out of 4 types of fragmentations, only 3 are possible. The 4th one is not possible. Why? Because both the neutral species and carbocation both are less stable. So now I will ask one question. What is the mass spectrum? It is a plot of. What is the mass spectrum? It is a plot of molecular electron. It is a plot of what I told. Mass spectrum is a plot of cation. M by Z values of various cationic species versus their relative abundance. M is equal to mass of the ion. Z is equal to charge of the ion. RA is equal to RA is equal to relative abundance. What is relative abundance? Associated with the stabilities of the carbocations. Is the mass spectrum an absorption spectrum? No, ma'am. No. Why it is not an absorption spectrum? It is not absorbs a magnetic field from electromagnetic field. Then how you are getting mass? By the scattering of cations. No, by bombarding the molecule. No, by bombarding the molecule with the electron beam of 70 electron volts. So, what type of electrons are lost during the formation of molecular air? Any electron can be lost. Sigma electron can be lost. Pi electron can be lost. N electron can be lost. Now you go for a representation of mass spectrometry. So mass spectrum can be presented in 2 ways. How to represent the mass spectrum? So mass spectrum can be represented by 2 methods. By bar graph method or by tabular representation. Bar graph method is also called as line diagram method. Bar graph method, line diagram method. So for example, methane you are taking. So any spectrum contains M plus dot peak, M plus dot plus 1 peak, M plus dot plus 2 peaks. And base peak. And base peak. What is base peak means? A peak aithe height ekku untundo mass lo, that is called base peak. Most intensive peak in the mass spectrum is called base peak. Ante a base peak they will depend aitundi edi more stable aithe dan peak peddaga untundi. So a peak aithe peddaga untundo danni base peak antaru. So most intensive peak, intensive peak ante enti height. దేని ఏ పీక్ అయితే హైట్ ఎక్కువ ఉంటుందో దాన్ని ఇంటెన్సివ్ పీక్ అంటారు. మోస్ట్ ఇంటెన్సివ్ పీక్ ఇన్ ది మాస్ స్పెక్ట్రమ్ ఇస్ కాల్డ్ బేస్ పీక్ అండ్ అసైన్ 100% intensity. And intensities of the other ions are expressed as percentages of the base peak. Base peak can be the intensity of M plus dot, dot ions or small ions depending on the stabilities. దేనికైతే ఎక్కువ స్టేబుల్ ఉంటుందో అది దాని పీక్ హైట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, దాన్ని బేస్ పీక్ అంటారు. So now we'll see. Carbon atom is having 3 isotopes. C12, C13, C14. C14 is radioactive isotope. అయితే కార్బన్ 12 కార్బన్ 13 ఏ రేషియోలో ఉంటాయంటే నేచర్ లో 98.9% ఆఫ్ C12 ఉంటే నేచర్ లో ఓన్లీ 1.1% ఆఫ్ కార్బన్స్ విల్ బి హ్యావింగ్ C13. C14 you remove it because it is a radioactive isotope. Therefore you concern only about the C12 and C13. So C12 కార్బన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, ఒకవేళ 100 ఉన్నాయి అనుకోండి, 100 లో 98.9% C12 ఉంటే ఓన్లీ 1.1% C13 ఉంటుంది. So what is the use of C13 in mass spectrum? M plus dot plus 1 peak is due to the heavier isotope of carbon. So C13 use ఏంటంటే
M plus dot plus 1 peak వస్తుంది. It is useful to calculate the number of carbon atoms. So M plus dot plus 1 peak is due to heavier isotope of carbon. M plus dot plus 1 peak mass దేని వల్ల వస్తుంది? It is due to heavier isotope of carbon. And what is its use? M plus dot plus 1 peak is useful to calculate the number of carbon atoms. How to calculate? So calculation of number of carbon atoms. If the intensity of C13 is 1.1, number of carbon atoms is equal to 1. If the intensity of M plus dot plus 1 is X, how many carbon atoms are there? So how to calculate the number of carbon atoms means number of carbon atoms in the molecule is equal to relative abundance of M plus dot plus 1 peak divided by 1.1. See this. You have to measure this. You have to measure this peak, M plus dot plus 1 peak with the scale. So if it is 1.1 something means 1.1 by 1.1 is equal to 1 carbon. So if it is 1.1 centimeter means relative abundance. Relative abundance and peak height. So relative abundance of M plus dot plus 1 peak divided by 1.1 gives the number of carbon atoms. What is the use of M plus dot plus 1 peak? M plus dot plus 1 peak is useful to calculate the number of carbon atoms. And M plus dot plus 1 peak, how we are getting? Because of C13. Because of C13. So most intensive peak in the mass spectrum is called base peak and is assigned 100% intensity. Intensities of the other ions are expressed as percentages of the base peak. So base peak can be the intensity of M plus dot or dot ions or small ions depending on the stabilities. So carbon atom is having 3 isotopes, C12, C13, C14. C14 is radioactive isotope. So therefore you avoid this. You concern only about the C12 and C13. So what is the ratio of C12 and C13 in nature? For every 98.9 atoms of C12, there will be 1.1% of C13. So you remember this. What is the use of, they will ask you, what is the use of M plus dot plus 1 peak? This is called isotope peak. M plus dot plus 1 peak is due to heavier isotope of carbon. M plus dot plus 1 peak is due to heavier isotope of carbon, C13. It is useful to calculate the number of carbon atoms. The M plus dot plus 1 peak height, measure చేసి divided by 1.1 is the number of carbon atoms వస్తాయి. So number of carbon atoms in the molecule is equal to relative abundance of M plus dot plus 1 peak divided by 1.1. M plus dot plus 1 peak చూసుకొని దాని స్కేల్ తో మెజర్ చేయండి. చేసి డివైడెడ్ బై 1.1 వేస్తే మీ మాలిక్యూల్ ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయో తెలుస్తుంది. This is called isotopic peak. M plus dot plus 1 peak is due to heavier isotope of carbon. And what is the use of M plus dot plus 1 peak? M plus dot plus 1 peak gives the number of carbon atoms in the molecule. See this. Next, we'll go. మాస్ స్పెక్ట్రాలో క్లోరిన్, బ్రోమిన్, సల్ఫర్ ఉందా లేదా కూడా ఈజీగా తెలిసిపోతుంది. ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ క్లోరిన్, ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ బ్రోమిన్, ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్. అయితే క్లోరిన్ ఉందా లేదా ఎట్లా తెలుస్తుందంటే న్యాచురల్ అబండెన్స్ ఆఫ్ క్లోరిన్. సో ఐసోటోప్స్ ఆఫ్ క్లోరిన్ there are 2 isotopes of chlorine, Cl35 and Cl37. ఐసోటోప్స్ అంటే ఏంటి? అటామిక్ వెయిట్ సేమ్ ఉంటుంది, మాలిక్యులర్ వెయిట్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. మాలిక్యులర్ వెయిట్, సో అటామిక్ వెయిట్ డిఫరెంట్, అటామిక్ నెంబర్ is same. So in both the cases, atomic number is 17, but atomic weight is here 35, here 37. So chlorine is having 2 isotopes, Cl35 and Cl37. Ma'am, doubt, ma'am. Actually, mass spectroscopy only molecular weight identify చేయడానికే కదా. Molecular weight identify చేయొచ్చు, presence of nitrogen confirm చేయొచ్చు, presence of chlorine confirm చేయొచ్చు, presence of bromine confirm చేయొచ్చు, presence of sulfur also we can confirm. ఓకే ఓకే. క్లోరిన్ చేయొచ్చు, బ్రోమిన్ చేయొచ్చు, సల్ఫర్ చేయొచ్చు, నైట్రోజన్ చేయొచ్చు. అండ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆల్సో డైరెక్ట్లీ. అంటే అబ్జార్బెన్స్ కి అక్కడ స్కోప్ లేదు కదా మేడం, బట్ ఇక్కడ న్యాచురల్ అబ్జార్బెన్స్ ఆఫ్ క్లోరిన్ అని ఉంది కదా. ఎక్కడ మీరు ఇప్పుడు చెప్తాను అదే స్పెక్ట్రస్ ఇస్తాను, తెలుస్తుంది. సో దిస్ సో క్లోరిన్ ఈస్ హ్యావింగ్ హౌ మెనీ ఐసోటోప్స్? 2, Cl35 and Cl37. You have to remember this. Cl35, Cl37. There are 2 isotopes for chlorine.
So in nature, for every 3 atoms of Cl35, అంటే 3 Cl35s ఉంటే నేచర్ లో ప్రతి 3 Cl35s కి ఒక Cl37 ఉంటుంది. So in nature, for every 3 atoms of Cl35, there will be 1 atom of Cl37. What are the isotopes of chlorine? Happy mom is calling you. What are the isotopes of chlorine? How many isotopes chlorine is having? 2, madam. 2. What are those? C35, C35 and Cl37. Cl37. In what ratio they exist? 3:1. 3:1. So 3 atoms of chlorine 35 unte 1 atom of chlorine 37 ఉంటుంది. So isotopes of chlorine Cl35, Cl37. In nature, for every 3 atoms of Cl35, there will be 1 atom of Cl37. So Cl35, Cl37, they are in 3:1 ratio. Nature lo itla ఉంటుంది దాని ratio. అట్లాగే next we'll go for bromine. What are the isotopes of bromine? There are 2 isotopes of bromine. So Br79, Br81. So Br79, Br81. Difference ఎంత ఉంది? 2. This is 79, this is 81. So 2 difference. In nature, for every 1 atom of Br79, there will be 1 atom of Br81. What is the ratio of Br79, Br81? 1:1 ratio. What is the ratio of chlorine 35, chlorine 37? 3:1. What is the ratio of Br79, Br81? 1:1. 1:1. Next, we'll go for isotopes of sulfur. There are 3 isotopes for sulfur. So S32, S33, S34. There are 3 isotopes for sulfur. What are their ratios? S32 100 unte, S33 0.78, S34 4.4. So see this. For every 100 atoms of S32, there will be 4.4 atoms of S34. Okay. Now I am asking, what are the isotopes of chlorine? C35, chlorine 35, chlorine 37. Cl. You have to say Cl. Chlorine. Cl35 and Cl37. In what ratio they exist? 3:1. 3:1. What are the isotopes of bromine? 75. 79, 81. 79, 81. What ratio they exist? 1:1. What are the isotopes of sulfur? Sulfur. What are the isotopes of sulfur? 3. S32, S34, S32, 33, 34. 34. 32, 34. In what ratio they exist? 4.4. 178, 4.4. 4.4. So now I am asking you, how you are getting M plus dot plus 1 peak? M plus dot plus 1 peak is due to? M plus dot plus 1 peak is due to? M plus dot plus 1 peak దేని వల్ల వస్తుంది? How you are getting M plus dot plus 1 peak? Yes? The isotope of M plus dot plus 1 peak is due to heavier isotope of what? You should answer. M plus dot plus 1 peak is due to heavier isotope of Carbon. C13. Carbon. C13. In what way it is useful? Plus dot plus 1 peak is useful to? 13 ఎన్ని ఉన్నాయో కనుక్కోవడానికి మేడం. Carbons ఎన్ని ఉన్నాయో కనుక్కోవడానికి. Carbons ఎన్ని ఉన్నాయో క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి. So how to calculate number of carbon atoms? C13 by 1.1 madam. C13 by 1.1. Peak height of M plus dot plus 1 peak divided by 1.1. Peak height and 1.1. Peak height of M plus dot plus 1 divided by 1.1. 1.1. How many isotopes chlorine is having? 1 is to 1. What are those? In what ratio? Cl37 madam. 3:1 ratio. 3:1 ratio. What are the isotopes of bromine? 1:1. 70,
7981. In what ratio they exist? 1:1. 1:1. 1:1. What are the isotopes of sulfur? 3 madam. 32, 34. 32, 33, 34. 32, 34 in what ratio they exist? 100:4.4. 4.4. So presence of chlorine, bromine and sulfur can be known by mass spectrum. Etla telustundante, for example, you see the mass spectrum of methyl chloride. So CH3Cl, molecular weight is chlorine 35, methyl 15. 15 plus 35, 50. Molecular weight of methyl chloride is 50. You are bombarding with electron impact of 70 electron volts. You are getting the molecular ion. It is undergoing loss of one electron, giving rise to molecular ion. M by Z is 50. M by Z is 50. ఇక్కడ మనం M by Z రాయలేము ఎందుకంటే there is no charge. But electron impact of 70 electron volts, you are getting the molecular ion. For molecular ion, you are able to write M by Z. Mass is 50, charge is 1. M by Z, 50 by 1 is equal to 50. And this CH3Cl undergoes loss of Cl dot. It is giving rise to CH3 plus. CH3 plus. M by Z is 15 by 1 is equal to 15. So here you see M plus dot at M by Z 50 is carbon emo 12, Cl emo 35. And M plus dot plus 1 peak then valla carbon 13. 51 అంటే కార్బన్ ఏమో 13, క్లోరిన్ ఏమో 35. M plus dot plus 2 దేని వల్ల కార్బన్ ఏమో 12, Cl ఏమో 37. చూడండి బయటికి రా. M plus dot at M by Z 50 is CH3Cl. Carbon 12, Cl 35. M plus dot plus 1 ఏంటి carbon 13, Cl 35. M plus dot plus 2 ఏంటి carbon 12, Cl 37. Now you see the mass spectrum of methyl chloride. See this. This is the mass spectrum of methyl chloride. This is the 50. 50 peak is molecular ion peak, M plus dot. And 51 peak is due to M plus dot plus 1. It is due to heavier isotope of carbon. And M plus dot plus 2 peak is due to heavier isotope of chlorine. Aithe, what is the ratio of Cl35, Cl37? 3:1. కాబట్టి ఇక్కడేమో సో దీంట్లోనేమో Cl35 ఉంటుంది, దీంట్లోనేమో Cl37 ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ పీకు 3:1 రేషియోలో ఉంటాయి. చూడండి ఇక్కడ ఇది M plus dot కార్బన్ 12, Cl35. M plus dot plus 1 కార్బన్ 13, Cl35. M plus dot plus 2 కార్బన్ 12, Cl35. అంటే M plus dot పీక్ లోనేమో Cl35 ఉంది, M plus dot plus 2 పీక్ లోనేమో Cl37 ఉంది. సో నేచర్ లో ఈ రెండు ఏ రేషియోలో ఉంటాయి 3:1 రేషియోలో ఉంటాయి. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా పీక్ కూడా M plus dot plus 2 దే ఆర్ ఇన్ 3:1 రేషియో. 3:1 రేషియో. ఈ పీకు ప్లస్ 2 పీకు 3:1 రేషియోలో ఉందనగానే మనం ఏమనుకోవాలి, క్లోరిన్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది మాలిక్యూల్. Chlorine is present in the molecule. So see this. The intensity of M plus dot plus 2 peak is exactly 1/3 the intensity of M plus dot peak, indicates the presence of chlorine in the molecule. అర్థమైందా? Chlorine is having 2 isotopes, Cl35, Cl37. ఒకవేళ మీరు methyl chloride తీసుకున్నారు అనుకోండి, సపోజ్ methyl chloride you are taking, and molecular weight is ఎప్పుడైనా సరే molecular weight కనుక్కునేటప్పుడు లోవర్ ఐసోటోప్ పెట్టుకోవాలి, Cl35 తీసుకోవాలి. So Cl35 plus 15 is 50. Electron impact of 70 electron volts, you are getting the molecular ion, M plus dot or P plus dot. M by Z is 50. And this undergoes loss of Cl dot. This undergoes loss of Cl dot, you are getting methyl carbocation. So M plus dot at M by Z is 50, CH312, Cl35. And M plus dot plus 1 at M by Z 51, CH313, Cl35. And M plus dot plus 2, CH312, Cl37. కాబట్టి 35, 37 అంటే M plus dot plus 2. They should be in 3:1 ratio. Here you see this. The peak of M plus dot and M plus dot plus 2 are in 3:1 ratio. So
the intensity of M plus dot plus 2 peak is exactly 1/3 the intensity of M plus dot peak indicates the presence of chlorine in the molecule. So M by Z of M plus dot peak directly gives the molecular weight of the compound. ఇక్కడ చూడండి ఈ మూడింటికి చెప్తున్నాను. M by Z of no disturbance. Some are disturbing. Please don't disturb. Yes. Silence, please. M by Z of M plus dot peak directly gives the molecular weight of the compound. M by Z of M plus dot plus 1 gives the number of carbon atoms in the molecule. So number of carbon atoms is equal to the formula. How to calculate the number of carbon atoms? Relative abundance of M plus dot plus 1 peak divided by 1.1. And M by Z of M plus dot plus 2 peak gives the number of M by Z of M plus dot plus 2 peak gives the presence or absence of Cl, Br and sulfur. If chlorine is present in the molecule, the intensities of M plus dot plus 2 peaks are in 3:1 ratio. If bromine is present in the molecule, the intensities of M plus dot plus 2 peaks are in 1:1 ratio. If sulfur is present in the molecule, the intensities of M plus dot plus 2 peaks are in 100:4.4. So like this, you are able to find out from the mass spectrum presence of chlorine, presence of bromine, presence of sulfur. And you are also able to identify the presence of nitrogen. Yesterday I told you, if nitrogen is present in the molecule, molecular weight will be odd. Molecular weight will be odd. So nitrogen undani telustundi, chlorine unda leda telustundi, bromine unda leda telustundi. Next, sulfur unda leda telustundi. Tarvata molecule lo enni carbon atoms unnayo kanukochu. So number of carbon atoms is equal to relative abundance of M plus dot plus 1 peak divided by somebody is disturbing, not from my side. Not from my side. Friends, please put in mute. Why you disturbing the class? Vivo number వాళ్ళు disturbance madam. Vivo person, please put in mute. 2037. Lot of disturbance from one of the students. See this. Ethyl chloride. Electron impact of ethyl chloride. CH3, CH2, Cl. This undergoes loss of Cl dot. It is giving rise to ethyl carbocation. అయితే ఇక్కడ మీకు methyl carbocation is less stable. ఇక్కడ చూపించారు కదా methyl carbocation. So this CH3 plus is less stable because it is not having any alpha hydrogens. It is least stable. కాబట్టి peak height will be very less. Whereas ethyl chloride, you see the ethyl chloride. Ethyl chloride, class of Cl dot, it is giving rise to ethyl carbocation. So this CH2 plus is having 3 alpha hydrogens. 3 hyperconjugative structures you are able to write. Therefore, this is somewhat more stable. So that is why 29 peak height will be more. So this is M plus dot, this is M plus dot plus 1, M plus dot plus 2. ఒకసారి చెప్తున్నాను వినండి. M plus dot peak అనేది మాలిక్యులర్ అయాన్ పీక్. కార్బన్ 12 ఉంటుంది, తర్వాత క్లోరిన్ 35 ఉంటుంది. సో M plus dot plus 1 peak అనేది హెవియర్ ఐసోటోప్ ఆఫ్ కార్బన్. సో C13 ఉంటుంది, Cl 35 ఉంటుంది. M plus dot plus 2 peak అనేది డ్యూ టు హెవియర్ ఐసోటోప్ ఆఫ్ క్లోరిన్. CH3 12 ఉంటుంది, Cl 37 ఉంటుంది. సో ఈ పీక్ హైట్ 3:1 రేషియోలో ఉన్నాయనుకోండి. M plus dot plus 2 ఈ రెండు పీక్స్ 3:1 రేషియోలో ఉన్నాయంటే ఏముందని తెలుస్తుంది మాలిక్యూల్? M plus dot పీక్, M plus dot plus 2 పీక్, క్లోరిన్. సో క్లోరిన్ ఉందని మనం చెప్పొచ్చు. ఈ రెండు పీక్స్ 3:1 రేషియోలో ఉన్నాయనుకోండి, క్లోరిన్ ఉందని తెలుస్తుంది. M plus dot plus 2 peaks are in 3:1 ratio, indicates the presence of chlorine in the molecule. Next, we are going for bromine. Bromine unte M plus dot plus 2 ఏ రేషియోలో రావాలి? 1:1. 1:1 ratio. 1:1. See this, CH3Br. Molecular weight is 94.
electron impact of 70 electron volts, you are getting the molecular ion. And loss of Br dot, giving rise to methyl carbocation. ఎక్కడైతే methyl carbocation ఉంటుందో ఆ పీక్ హైట్ చాలా తక్కువ వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ లీస్ట్ స్టేబుల్. చూడండి ఇక్కడ లీస్ట్ స్టేబుల్ కాబట్టి పీక్ హైట్ తక్కువ వస్తుంది. అండ్ చేతుగా టచ్ చేసి బెల్ట్ తీసుకుని జరుగుతుంది పెట్టిన అంటే పడుతుంది. mass spectrum of methyl bromide. See this. M plus dot plus 2. They are in almost same ratio. So itla rendu peaks plus 2 difference lo rendu peaks same height unnai ankondi, bromine undani telustundi. M plus dot plus 2. 94, 96. M by Z is 94, M by Z is 96. So 94, 96 peaks plus 2 difference lo, ఇక్కడ plus 2 difference లో two peaks same height ఉన్నాయంటే that indicates the presence of bromine in the molecule. క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఫిలింగ్ తో సహా చెప్తావా? బాగా అందరు చెప్తాయి. ఆయన కానీ ఐదారే జవహర్లాల్ నెహ్రూ, మహాత్మా గాంధీ, ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి. Say this. M by Z of M plus dot peak directly gives the molecular weight of the compound. And M by Z of M plus dot plus 1 gives the number of carbon atoms in the molecule. So number of carbon atoms is equal to relative abundance and peak height. Relative abundance of M plus dot plus 1 peak divided by 1.1. And M by Z of M plus dot plus 2 peak gives the presence of chlorine, bromine and sulfur. If chlorine is present in the molecule, the intensities of M plus dot plus 2 peaks are in 3:1 ratio. And if bromine is present in the molecule, intensities of M plus dot plus 2 peaks are in 1:1 ratio. And if sulfur is present in the molecule, intensities of M plus dot plus 2 peaks are in 100:4.4. And now you see the ethyl chloride. This is already over. This is over. ఎక్కడైతే ఈథైల్ గ్రూప్ ఉంటుందో ఆ ఈథైల్ కార్బోకేటయాన్ కి పీక్ హైట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎక్కడైతే మీథైల్ ఉంటుందో దట్ ఈస్ లెస్ స్టేబుల్. సో దేర్ఫోర్ పీక్ హైట్ విల్ బి లెస్. మీథైల్ ఉన్న చోట తక్కువ ఉంటుంది, ఈథైల్ ఉన్న చోట పీక్ హైట్ విల్ బి మోర్. మాస్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ మీథైల్ బ్రోమైడ్. నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ what happened. బాక్స్ I'll ask the questions.
Mass spectrum of methyl bromide. I'll go to the other one. Sharing screens. Sharing. Representation of mass spectrum. A plus dot plus 2p gives the presence or absence of fluorine, bromine, and sulfur in the molecule. Next, మీ molecule లో double bonds ఉన్నాయా లేదా? Molecule saturated unsaturated? Saturated unsaturated? Unsaturated అయితే ఎన్ని double bonds ఉన్నాయి? So that you can calculate by dBE. dBE means double bond equivalence. మీ molecule లో unsaturation ఎంత ఉంది తెలుసుకోవడానికి dBE. Double bond equivalence. So number of double bonds or unsaturation present in the molecule is equal to dBE is equal to carbons, number of carbons minus hydrogens by 2 minus halogens by 2 plus nitrogens by 2 plus 1. This is the formula you are using for unsaturation. మీ molecule ఎన్ని double bonds ఉన్నాయి? So carbon minus hydrogens by 2 minus halogens by 2 plus nitrogens by 2 plus 1. ఒకవేళ హాలోజన్స్ నైట్రోజన్స్ లేవనుకోండి ఇది యూజ్ చేయకండి. అప్పుడు కార్బన్స్ మైనస్ హైడ్రోజన్స్ బై 2 plus 1 you can use it. There are no halogens and no nitrogens. For example, benzene if you take C6H6. So carbon 6, hydrogen 6 by 2. 6 by 2 is 3. So 6 plus 1, 7. 7 minus 3 is 4. So double bond equivalence in the case of benzene it is 4. And methane. So here you take methane. Number of carbons minus hydrogens by 2 plus 1. So carbons is 1, hydrogens are 4 by 2 is 2, plus 1 is, so 1 plus 1, 2, 2 minus 2 is 0. So therefore methane is saturated molecule. Next, వాళ్ళు చేసేది అవును అంతకుముందు ఏమేమి It is having nitrogen, number of isotopes of nitrogen. It is having 2 isotopes, N14 and 15. So N14 is 100, N15 is 0.3. Only one mass unit difference contributes to M plus dot plus 2 peak intensity. So you listen, this there is some slight difference in calculation of carbon atoms. So calculation of number of carbon atoms. Who is disturbing? Yes. 22 జనవరి 22 జూలై. Who is talking? మేడం ఫోన్ మ్యూట్ లో పెట్టేయండి మేడం అందరిని. మ్యూట్ లో మేము అందరిని సెల్ఫ్ మ్యూట్ చేసేసేయండి మ్యామ్. చెప్పాను, నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. You should have that this one. You have to keep in mute. ఇండివిజువల్ కమ్యూనికేషన్ ఇస్తుంటే మళ్ళీ వాళ్ళు మీకు సెల్ఫ్ మ్యూట్ చేయాలంటే మీరు చేయండి అని చెప్పి ర్యాష్ గా రిప్లై ఇస్తున్నారు. బట్ వాళ్ళు వినట్లేదు ఎంత చెప్పినా. మీరు మీ సైడ్ నుంచి హోస్ట్ కి పాసిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి చేయండి మ్యామ్.
మీరందరూ గ్రోనప్, ఒకసారి చెప్తే వినాలి, అంతేగాని 10 సార్లు చెప్పించుకోకూడదు. యు ఆర్ నాట్ ద కిడ్స్. ఇది ఇంపార్టెంట్ చూడండి అమ్మా. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో సల్ఫర్, నో నైట్రోజన్. సల్ఫర్ ఉందని ఎట్లా తెలుస్తుంది? M+.2 దే ఆర్ 100:4.4 ఉంటే సల్ఫర్. నైట్రోజన్ ఉందని ఎట్లా తెలుస్తుంది? ఆడ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆడ్ అయితే నైట్రోజన్ ఉందని తెలుస్తుంది. అయితే నైట్రోజన్ సల్ఫర్ లేకపోతే హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్? నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ M+.1 divided by 1.1. If there is no sulfur, no nitrogen, then directly you can take intensity of M+.1 divided by 1.1. If sulfur is present, suppose in the molecule sulfur is present, number of carbon atoms is equal to intensity of M+.1 peak minus contribution of S33 divided by 1.1. So contribution of S33 ఇందాక నేను ఎంత చెప్పాను? S32 is 100, S33 is 0.78, S34 is 4.4. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే సల్ఫర్ ఉంటే కనుక, if sulfur is present in the molecule, number of carbon atoms in the molecule is equal to intensity of M+.1 peak minus contribution of S33 divided by 1.1. So contribution of S33 is 0.78. So intensity of M+.1 peak minus 0.78 divided by 1.1. ఒకవేళ నైట్రోజన్ ఉందనుకోండి, నైట్రోజన్ ఉందని ఎట్లా తెలుస్తుంది మనకి? ఆడ్ మాస్, మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆడ్ దెన్ నైట్రోజన్ ఈస్ ప్రెసెంట్. ఒకవేళ నైట్రోజన్ ఉంటే ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్, నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఇన్ ద మాలిక్యూల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఇఫ్ నైట్రోజన్ ఈస్ ప్రెసెంట్, intensity of M+.1 peak minus contribution of N15 divided by 1.1. So N15 contribution is 0.38. So intensity of M+.1 peak minus 0.38 divided by 1.1. So like this you have to calculate. And if both nitrogen and sulfur are present in the molecule, then number of carbon atoms is equal to M+.1 peak minus contribution of S33 and contribution of N15. So 0.78 plus 0.38 divided by 1.1. Like this you have to calculate the carbon atoms. Nitrogen ఉంటే ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, సల్ఫర్ ఉంటే ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, రెండు ఉంటే ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, రెండు లేకపోతే ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ది సల్ఫర్ ఉంటేనేమో మైనస్ 0.78 తీసేసి డివైడెడ్ బై 1.1. నైట్రోజన్ ఉంటే మైనస్ 0.38 డివైడెడ్ బై 1.1. రెండు లేకపోతే డైరెక్ట్లీ relative abundance of M+.1 divided by 1.1. రెండు ఉంటే కనుక M+.1 minus 0.78 plus 0.38 divided by 1.1. అది ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ మాస్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ మీథైల్ క్లోరైడ్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది. సో M+.2 3:1 రేషియో ఉంటే క్లోరిన్ ఉందని తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ బ్రోమిన్ ఉందని ఎట్లా తెలుస్తుంది? M+.2 ఆర్ ఇన్ 1:1 రేషియో. M+.2 ethyl chloride. Base peak అంటే ఏంటి? Most intensive peak in the mass spectrum is called base peak. మిథైల్ బ్రోమైడ్ కూడా అయిపోయింది. M+.2 ఇది చూడండి, ఈ పీక్ హైట్ సేమ్ ఉన్నాయి అనుకోండి, బ్రోమిన్ ఉందని తెలుస్తుంది. Most intensive peak in the mass spectrum is called base peak of the spectrum and is assigned 100% intensity. Intensities of the other ions are expressed as percentages of the base peak. So all this is bar graph method or line diagram method. Next, tabular representation. Tabular representation is also second method of representation of mass spectrum. So tabular representation లో ఎట్లా ఇస్తారంటే M/Z values ఇస్తారు, relative abundance ఇస్తారు. So see this, M/Z is 50, 51, 52. So 51 intensity ఏమో 100, sorry 50 intensity ఏమో 100, 51 దేమో 1.1, 52 దేమో 3.3, 33.2. So I will tell you,
First you have to see, this is M plus dot, molecular ion peak, and this is M plus dot plus 1, heavier isotope of carbon. M plus dot plus 2 gives the presence or absence of chlorine, bromine, and sulfur. So first you see, is the odd mass or even mass? Molecular M by Z of M plus dot is directly equivalent to molecular weight. Is the M by Z of M plus dot, is it odd or even? Is it odd or even? 50. Odd. 50. Odd, madam. Is it odd? 50. Even. Odd anagane even anandi. Even ante odd anandi. Is it odd or even? Even, ma'am. Even, madam. So even unte ganaka, is the nitrogen present or absent? Nitrogen undani ella telustundi. If the molecular weight is odd, nitrogen is present. So now you tell me M by Z of M plus dot, is it odd or even? Even. Therefore, is the nitrogen present? No, madam. No. So if nitrogen is present in the molecule, the molecular weight will be odd. So M by Z of M plus dot is of even. It is 50. Therefore, nitrogen, no nitrogen in the molecule. Tabular representation is istaru. Ivangane first చూసుకోవాలి. Molecular weight odd even చూసుకోవాలి. ఒకవేళ even అయితే గనుక there is no nitrogen in the molecule. So first అది చూసుకోవాలి. Molecular weight odd even. M by Z of M plus dot. The M by Z of M plus dot is directly equivalent to molecular weight. So this molecular weight of the compound is 50. Okay. So M by Z of M plus dot is even. It is 50. No nitrogen in the molecule. Next మీరు ఏం చూసుకోవాలంటే M plus dot plus 2. So M plus relative abundance of M plus dot is 100. Relative abundance of M plus dot plus 2 is 33. M plus dot ఏమో 100 ఉంది. M plus dot plus 2 ఏమో 33 ఉంది. అంటే ఏంటన్నట్టు ఏ రేషియోలో ఉన్నాయి? M plus dot 100, M plus dot plus 2 33. In what ratio they are? 3:1. So what is your inference? Chlorine. Good. So see this. M by Z of M plus dot is even. Therefore, no nitrogen in the molecule. And relative abundance of relative abundance ante peak height. Relative abundance of M plus dot is 100. M plus dot plus 2 is 33. So relative abundance of M plus dot plus 2 are in 3:1 ratio. Therefore, chlorine is present in the molecule. Next, number of carbon atoms. How to calculate number of carbon atoms? Relative abundance of M plus dot plus 1. What is the relative abundance of M plus dot plus 1? 1.2. Relative abundance of M plus dot plus 1 is 1.2. 1.2 divided by 1.1. How much? 1:1, madam. 1. So therefore, how many carbon atoms are there in the molecule? Only one carbon is one carbon. So మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. ఫస్ట్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ చూసుకోవాలి. మాలిక్యులర్ వెయిట్ చూసుకుంటే ఈవెన్ ఉంది. సో ఈవెన్ ఉంది కాబట్టి నైట్రోజన్ లేదని తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈ రెండు ఇంటెన్సిటీస్ చూసుకోవాలి. M plus dot M plus dot plus 2. ఈ రెండు ఇంటెన్సిటీస్ ఏ రేషియోలో ఉన్నాయి? 3:1 లో ఉన్నాయి. కాబట్టి క్లోరిన్ ఉందని తెలుస్తుంది. తర్వాత relative abundance of M plus dot plus 1 divided by 1.1. So M plus dot plus 1 relative abundance 1.2 ఉంది. So 1.2 divided by 1.1 is 1. So ఒక కార్బన్ ఉందని తెలుస్తుంది, ఒక క్లోరిన్ ఉందని తెలుస్తుంది. హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో క్యాల్కులేట్ చేయాలి. హౌ టు క్యాల్కులేట్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్? నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ is equal to 1. In the molecule, 1 carbon and 1 chlorine is present. So number of hydrogen atoms in the molecule is molecular weight anta 50 minus oka carbon weight anta 12. So 12 into number of carbon atoms. Ennu unnai number of carbon atoms? 1 undi. So 12 into 1 is 12. And what is the weight of chlorine? Lower isotope తీసుకోవాలి 35. So 1 into 35 is 35. Okay. So molecular weight minus ఒక కార్బన్ ఉంది కాబట్టి 1 into 12. ఒక కార్బన్ weight 12 into number of carbon atoms ఎన్ని ఉన్నాయి? ఒకటే ఉంది. So 12 into 1 is 12 plus 35. క్లోరిన్ ఉంది కాబట్టి 1 into 35 35. So ఎంత అవుతుంది? 47. So 50 minus 47 is 3. Number of hydrogens is 3. So what is the molecular formula? CH3Cl.
CH3Cl. 3 hydrogens, ఒక కార్బన్, క్లోరిన్. CH3Cl. And ఎన్ని డబుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి? డబుల్ బాండ్స్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్? కార్బన్స్ మైనస్ హైడ్రోజన్స్ బై 2 మైనస్ హాలోజన్స్ బై 2 ప్లస్ నైట్రోజన్స్ బై 2 ప్లస్ 1. సో ఇక్కడ కార్బన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఒకటే కార్బన్ ఉంది. హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. సో 3/2. ఇక్కడ హాలోజన్స్ ఒకటి 1/2 ప్లస్ నైట్రోజన్స్ ఏం లేదు కాబట్టి తీసేయండి ప్లస్ 1. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. సో 1 మైనస్ 3/2 మైనస్ 1/2 ప్లస్ 1. అయితే మైనస్ 3/2 మైనస్ 1/2 ఎంత అవుతుంది? 1.5 ప్లస్ 0.5 2 అవుతుంది. ఇది 2 అవుతుంది. మైనస్ వాల్యూ 2 అవుతుంది. 1 ప్లస్ 1 ఎంత అవుతుంది? 2 అవుతుంది. సో 2 మైనస్ 2 ఇస్ 0. అంటే డబుల్ బాండ్స్ ఏమి లేవు. కాబట్టి డబుల్ బాండ్స్ ఏం లేవంటే సాచురేటెడ్ మాలిక్యూల్. ద మాలిక్యూల్ ఈస్ సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్. డబుల్ బాండ్స్ ఉంటే అన్సాచురేటెడ్, డబుల్ బాండ్స్ లేకపోతే సాచురేటెడ్. Therefore the molecule is saturated. Like this you have to find out. This is the tabular representation of mass spectrum. So table లో ఇట్లా ఇస్తారు. M plus dot 2, M plus dot plus 1, మనమే చూస్ చేసుకోవాలి. వాళ్ళు ఇట్లా ఇస్తే this is M plus dot, M plus dot plus 1, M plus dot plus 2. ఫస్ట్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ చూసుకోవాలి. ఈవెన్ కాబట్టి నైట్రోజన్స్ లేవు. తర్వాత రిలేటివ్ అబండెన్స్ ఆఫ్ M plus dot, M plus dot plus 2 ఉందా లేదా? +2 ఉందంటే క్లోరిన్ అన్నా ఉంటుంది, బ్రోమిన్ అన్నా ఉంటుంది, సల్ఫర్ అన్నా ఉంటుంది. +2 లేదనుకోండి, నో క్లోరిన్, నో బ్రోమిన్, నో సల్ఫర్. తర్వాత థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి? కార్బన్ ఐటమ్స్. కార్బన్ ఐటమ్స్ ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేయాలి? రిలేటివ్ అబండెన్స్ ఆఫ్ M plus dot plus 1 డివైడెడ్ బై 1.1. ఒకటే కార్బన్. సో ఒక కార్బన్ ఉందని తెలుస్తుంది, ఒక క్లోరిన్ ఉందని తెలుస్తుంది. హైడ్రోజన్స్ ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేయాలి? మాలిక్యులర్ వెయిట్ మైనస్ 12 into నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఐటమ్స్ ప్లస్ 1 into 35. క్లోరిన్ ఈస్ 35. So 50 minus 47 is 3. So there are 3 hydrogens. ఒక్కసారి మాలిక్యులర్ ఫార్ములా కనుక్కున్న తర్వాత DBE కనుక్కోవాలి. మాలిక్యూల్ సాచురేటెడా అన్సాచురేటెడా? సో DBE కనుక్కుంటే DBE you are getting here is 0. How to find out DBE? Carbons minus hydrogens by 2 minus halogens by 2 plus nitrogens by 2 plus 1. సో ఇక్కడ నైట్రోజన్స్ లేవు కాబట్టి వదిలేయండి అది. నైట్రోజన్స్ లేవు కాబట్టి వదిలేయండి. సో 1 minus 3/2 minus 1/2 plus 1. 1 plus 1 is 2. 2 minus 2 is 0. So therefore the molecule is saturated compound. Like this you have to find out. ఇక్కడ చూడండి. సో ఇక్కడ చూడండి. The molecular weight. Is it odd or even? 151. ఆడ్ ఈవెన్ తెలుసా లేదా? ఆడ్ నెంబర్ మేడం. ఆడ్ ఉందంటే ఏంటన్నట్టు? వాట్ ఈస్ యువర్ ఇన్ఫరెన్స్? Nitrogen. Present. So you see this. The M by Z of M plus dot is odd, 151. Nitrogen is present in the molecule. So next you go to this. First nitrogen unda leda telusukuntaru. Tarvata relative abundance of M plus dot, relative abundance of M plus dot plus 2. ఈ రెండింటిని బట్టి ఏముందని తెలుస్తుంది మీకు? రిలేటివ్ అబండెన్స్ ఆఫ్ 1:3 ratio. 3:1 ఏముందని తెలుస్తుంది? క్లోరిన్. Na halogen present in the molecule. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆడ్ మాస్ కాబట్టి ఏముందని చెప్తున్నారు? Nitrogen. M plus dot plus 2 3:1 ఉంది కాబట్టి ఏం చెప్తున్నారు? క్లోరిన్ ఉంది, నైట్రోజన్ ఉంది. నెక్స్ట్ కార్బన్ ఐటమ్స్. హౌ టు క్యాల్కులేట్ కార్బన్ ఐటమ్స్? రిలేటివ్ అబండెన్స్ ఆఫ్ M plus dot plus 1 by 1.1. అయితే ఇక్కడ నైట్రోజన్ ఉంది కాబట్టి ఏం వాల్యూ తీసేయాలి? N15 వాల్యూ తీసేయాలి. సో 9.4 మైనస్ వాట్ ఈస్ N15? 0.38. 0.8. N15 0.38 ఇక్కడ ఇచ్చాడు కదా. N14 N15. It is not 8, it is 38. ఎక్కడో నైట్రోజన్ ఇచ్చాడు.
ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఐటమ్స్ ఇన్ ద మాలిక్యూల్. If nitrogen is present in the molecule, number of carbon atoms is equal to intensity of m plus dot plus 1 peak minus contribution of N15. So what is the contribution of N15? 0.38. So nitrogen unte m plus dot plus 1 peak loinchi 0.38 divide chesi minus chesi divided by 1.1. Okay, 0.38. Ikkada mistake undi. It is 0.38. N15 contribution is 0.38. So nitrogen unnappudu intensity of m plus dot plus 1 peak minus N15 contribution is 0.38 divided by 1.1. Ikkada meer problem cheppandi. So molecular weight odd కాబట్టి నైట్రోజన్ ఉందని తెలుస్తుంది. తర్వాత రిలేటివ్ అబుండెన్స్ ఆఫ్ m plus dot plus 2 3:1 ఉంది కాబట్టి క్లోరిన్ ఉందని తెలుస్తుంది. తర్వాత కార్బన్ ఆటమ్స్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? రిలేటివ్ అబుండెన్స్ ఆఫ్ m plus dot plus 1 minus contribution of N15 0.38 divided by 1.1. So 0.38 this ఎంత వస్తుంది? 9.4 minus 0.38. So that divided by 1.1, you are getting 8 carbons. So you are getting here, it is not 8.38 divided by 1.1, you are getting 8 carbons. So in the molecule, 8 carbon atoms are present. So number of hydrogen atoms in the molecule is molecular weight and 151. 151 minus 12 into number of carbon atoms and 8. So 12 into 8 plus 1 nitrogen. So 14 into 1 plus 1 chlorine, 35 into 1. So 12 into 8 plus 1 into 14 plus 1 into 35. Oka chlorine undi, oka nitrogen undi, 12 carbons unnai. So total weight anta 145. Molecular weight anta 151. So 151 minus 145 is 6 hydrogens. In the molecule, 6 hydrogens are present. So therefore, molecular formula is C8H6NCl. This is the molecular formula. And once you find out the molecular formula, you find out the DB, double bond equivalents, unsaturation and tundi. So carbon minus hydrogens by 2 minus halogens by 2 plus nitrogens by 2 plus 1. Carbons 8 unnai. Tarvata hydrogens 6 by 2 unnai. Halogens 1 by 2. Nitrogen also 1 by 2 plus 1. So 8 plus 1, 9. 9, ikkada idi kuda plus 9.5. So 9.5 minus, ikkada 3.5. So 9.5 minus 3.5 is 6. W bond equivalence is 6. ఒక బెంజీన్ కి ఎన్ని డబుల్ బాండ్స్ ఉంటాయంటే బెంజీన్ 6 కార్బన్స్ 6 minus hydrogens by 2, 6 by 2 plus 1. 6 plus 1, 7. 6 plus 1, 7. 7 minus 3 is 4. అయితే 4 double bonds. ఆ 4 double bonds ఏంటి? 3 ఏమో pi bonds ఉన్నాయి. ఒకటేమో cyclic structure. Cyclic structure is also considered as one double bond. So 1 cycle plus 3 pi bonds, 4 dB. So benzene అనగానే 4 dB is. ఏంటి? ఈ 3 pi bonds plus 1 cycle. So ఇక్కడ చూడండి, when N-hexane is converted to cyclohexane, it is equivalent to 1 dB. చూడండి, N-hexane is converted to cyclohexane, it is equivalent to 1 dB. కాబట్టి cyclic molecule కి 1 dB plus 3 pi electrons. మొత్తం బెంజీన్ is equivalent to 4 dB. అయితే దీనికి స్ట్రక్చర్ ఇచ్చాడు అప్రాక్సిమేట్ గా. సో ఇది 4 dB, ఇది క్లోరిన్, అంతా CH2 CN. C కి N కి మధ్యలో 3 డబుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి.
సో ఇవి 4 ప్లస్ ఇవి 2 6 డబుల్ బాండ్స్ CN ఇక్కడ సిగ్మా Ma'am, బాండ్ if two bonds are fused, then where then two where two bonds is calculated. CN C కి N కి ఎప్పుడు CN కి ఎప్పుడు 3 బాండ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి సిగ్మా బాండ్, 2 పై బాండ్స్. CN సైనైడ్ ఎప్పుడైనా సరే HCN HC ట్రిపుల్ బాండ్ N CN కి ఎప్పుడు సైనైడ్ ఉంది అంటే C కి N కి 3 బాండ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి సిగ్మా బాండ్, 2 పై బాండ్స్. కాబట్టి ఇవి 2 పై బాండ్స్, ఇవి బెంజిన్ N అని చెప్పండి, ఇవి 4 అన్నా, ఇవి 4 ఇవి 2 6 BBs. కాబట్టి టెంటేటివ్ స్ట్రక్చర్ ఇట్లా ఇచ్చారు. పారాక్లోరో బెంజైల్ సైనైడ్ అట్లా. CN ఎప్పుడైనా సరే CN ఉంది అంటే కనుక 3 బాండ్స్, 1 సిగ్మా బాండ్, 2 పై బాండ్స్. ఇప్పుడు ఇది చెప్పండి, ఇది చెప్పండి. మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆడా ఈవెనా? ఈవెన్ మ్యామ్. హైడ్రోజన్ ఉందా? లేదు. హైడ్రోజన్ లేదు. దెన్ M+.M+.+2 ఏ రేషియోలో ఉన్నాయి? M+.M+.+2 ఏ రేషియోలో ఉన్నాయి? M+.M+.+2 25 ma'am. 25. 1 for sulfur. Yes. What is present? 1:1. 4.4 కదా. 100:4.4. Sulfur. Sulfur is present. And number of carbon atoms, how to calculate? Sulfur ఉంటే ఎట్లా? M+.+1 minus S33 contribution. S33 contribution ఎంత? S32, S33, S34. 100.78, 4.4. అది M+.+4, S34, S33 తీసేయాలి. కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ S33 చూడండి ఇక్కడ. M/Z of M+. is of even mass. Therefore, nitrogen is absent. Relative abundance of M+.M+.+2 are in 100:4.4. Therefore, sulfur is present in the molecule. Number of carbon atoms. Relative abundance of M+.+1 minus S33 contribution. S33 దిగాలి, 34 దిగాలి, 4.4 అంటున్నారు. 4.4, 34 then. అది M+.+2 ఇది M+.+1 తీసేయాలి. సల్ఫర్ S33 తీసేయాలి సల్ఫర్ ఉంటే. సో S33 is 0.78 or 0.79. So 5.6 minus 0.78 divided by 1.1 is equal to 4 carbons. ఒకవేళ ఇది మీరు తీయకుండా డివైడ్ చేశారు అనుకోండి 5 వస్తుంది, రాంగ్ వస్తుంది. సో కాబట్టి 5.6 లో నుంచి 0.78 తీసేసి డివైడెడ్ బై 1.1 వేస్తే 4 కార్బన్స్ వస్తాయి. సో 4 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ ఇన్ ద మాలిక్యూల్ ఈస్, మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎంత? 90 మైనస్ కార్బన్స్ 4 ఉన్నాయి, 12 into 4 plus 1 into 32. సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 10 కార్బన్స్, 10 హైడ్రోజన్స్. సో అప్పుడు మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఏంటి? C4H10S. C4H10S. So dV find out. So carbons minus hydrogens by 2 minus halogens by 2 plus nitrogens by 2 plus 1. ఇక్కడ halogens లేవు, nitrogens లేవు, కాబట్టి రెండు వదిలేయండి. సో carbons minus hydrogens by 2. Hydrogens 10 by 2 plus 1. 4 plus 1 is 5. 5 minus 5 is 0. So molecule is saturated. C4H10S. Tentative structure you can give CH3, CH2, CH3, CH2, 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 SH. Thiobutanol. So like this. ఇప్పుడు నేను ఒకటి అడుగుతాను, ఇది ఉత్తనే మీరేం స్ట్రక్చర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయకండి. ఇది 108, ఇది 109, ఇది 110 ఉంది. ఇప్పుడు ఇది ఏంటో చెప్పండి, ఒక్క నిమిషంలో చెప్పచ్చు. M plus relative abundance of M+. Relative abundance of M+.+2. 1:1. Sulfur. So what is present? Chlorine. Bromine is present. Bromine is present. You
You have pen and paper? Yes, ma'am. Do it fast and tell me the answer. How many carbons are present? Relative abundance of m plus dot plus 1 divided by 1.1. This is 2.4. 2 carbons. 2 carbons. Okay. 1 bromine. Hydrogens calculate చేయండి. Molecular weight minus 2 into 12 plus bromine weight ఎంత తీసుకోవాలి? నార్మల్ ది తీసుకోవాలి. What is the weight of bromine? 50. Huh? It is relative abundance, not weight. I have already given. 79, madam. 79. 79. 79 plus 24. 2 into 12. 108 minus 79 plus 2 into 12. 24. How much you are getting? 2 carbons ఉన్నాయి, ఒక బ్రోమిన్ ఉంది. 55. 55. 108 minus 55. 53. బ్రోమిన్ 79 అని మళ్ళీ 53 అంటారు ఏంటమ్మా? టోటల్ అంటున్నా. 108 minus 79 plus 24. ఇంతసేపా? ఎన్ని హైడ్రోజన్స్? మేడం మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి. 108 minus 79 ఇది మాలిక్యులర్ వెయిట్. మాలిక్యులర్ వెయిట్ నుంచి బ్రోమిన్ వెయిట్ తీసేయండి. 79. 2 కార్బన్స్ 2 into 12. 108 minus బ్రాకెట్ లో పెట్టుకోండి. 79 plus 2 into 12. 24. 24 plus 79. 53. ఏంటమ్మా? 79 plus 24 53. లేదు మేడం, 108 minus 108 minus 55. 108 minus బ్రాకెట్ లో పెట్టుకోండి. 79 plus 2 into 24. 79 24 ఎంత? 103. 103. 103. 108 minus 103 how much? 5. 5 hydrogens. What is the molecular formula? 53, madam. C2 molecular formula. C2 H5. H5 ఏముంది ఇంకా? C2 H5 ఏముందని చెప్తున్నారు దాంట్లో? Br, madam. H5 Br. Molecular formula is ethyl bromide. Ethyl bromide. 3 ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాను. 4వ సేమ్ డిట్టో ఉంది. డిబి క్యాల్కులేట్ చేయండి. C2 H5 Br. Carbons minus hydrogens by 2 minus halogens by 2 plus nitrogens by 2 plus 1. dB is carbons minus hydrogens by 2 minus halogens by 2 plus nitrogens by 2 plus 1. Nitrogens లేవు కాబట్టి అవి వదిలేయండి. హాలైడ్స్ కూడా కార్బన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. 2 minus hydrogens ఎన్ని? 5 by 2 minus halogens ఎన్ని? 1 by 2. So 5 by 2 plus 1 by 2 అంటే హాఫ్. ఎంత? 2.5 plus 0.5 3. 2 plus 1 3. 3 minus 3 0. So it is a saturated molecule. ఒకటి చెప్పిన తర్వాత మీరు ఫాస్ట్ ఉండాలి. ఇక్కడ చూడండి, మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఈజ్ 108. ఒక కార్బన్ వెయిట్ 12.
2 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. సో 12 into 2 ఇట్లా బ్రాకెట్ లో పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకుంటే మీకు ఈజీగా తెలుస్తుంది. సో 108 minus 12 into 2 plus 1 into 79. సో ఈ రెండు యాడ్ చేయండి, చేస్తే 103 వస్తుంది. సో 108 minus 103 is 5. Molecular formula is C2H5Br, ethyl bromide. And dB is equal to 2 minus 2.5 by 2 minus 0.5 by 2 plus 1. So 2 plus 1 is 3. 2.5, 0.5 is 3. So 3 minus 3 is 0. So the molecule is saturated compound. dB is 0 and molecule is saturated compound. ఇది చేస్తారా? ఫాస్ట్ చేయండి. No nitrogen. నాకు మాలిక్యులర్ ఫార్ములా చెప్పండి. క్లాస్ 1:3. ఏ రేషియోలో ఉన్నాయి? m plus dot plus 2. 3:1 ratio. ఏమున్నట్టు? Chlorine. Chlorine is ఫార్ములా చెప్పండి. నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్, relative abundance of m plus dot plus 1 divided by 1.1. ఎంత ఉంది రిలేటివ్ అబండెన్స్ ఆఫ్ m plus dot plus 1? 54. రిలేటివ్ అబండెన్స్ ఆఫ్ m plus dot plus 1 ఎంత ఉంది? 90. m plus dot plus 1 అమ్మా, రిలేటివ్ అబండెన్స్ ఆఫ్ m plus dot plus 1 2.3. 2.3 divided by 1.1. ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి? 2 carbons. హైడ్రోజన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. 2 carbons. 2 కార్బన్స్. మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎంత? 12. మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎంత ఉంది అక్కడ టేబుల్లో? 90. 64. 64 minus 64 minus ఎన్ని కార్బన్స్? 2 మేడం. 2 into 12 plus 24. ప్లస్ ఏముంది? Halogen. Chlorine is present. What is the weight of chlorine? 17, 35. 35. 24 plus 35. 64 minus bracket లో 24 plus 35. 59. 64 minus 59. ఎంత? 5. What is the molecular formula? C2H5 C2H5Cl. Cl. And find out the dB. Find out dB. Carbons minus Carbons minus 5 by 2. by 2 hydrogen minus halogens by 2 plus 1. ఇక నైట్రోజన్స్ లేదు కాబట్టి తీసుకోకర్లేదు. carbons is 2 0 మేడం. Therefore it is a Saturated. Zero madam, he says. Track లో పడ్డారు. So this is the molecular formula is C2H5Cl. అది చూసుకోవాలి. m plus dot plus 2 ఏ రేషియోలో ఉన్నాయి చూసుకోండి. 3:1 into chlorine, 1:1 into bromine, 100:4.4 ఉంటే సల్ఫర్. మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆడ్ ఉంటే నైట్రోజన్. ఒకవేళ నైట్రోజన్ ఉందనుకోండి, కార్బన్స్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? రిలేటివ్ అబండెన్స్ ఆఫ్ m plus dot plus 1 minus N15. N15 ది 0.38. సో 0.38 తీసేసి డివైడెడ్ బై 1.1.
ఒకవేళ సల్ఫర్ ఉందనుకోండి, రిలేటివ్ అబుండెన్స్ ఆఫ్ M plus dot plus 1 minus S33 divided by 1.1. S33 is 0.78. So M plus dot plus 1 minus 0.78 divided by 1.1. అది అన్ని కనుక్కున్న తర్వాత మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఇవ్వండి. మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఇచ్చిన తర్వాత DV, డబుల్ బాండ్ ఈక్వలెన్స్. Molecule, is it saturated or unsaturated? Yes. So time is up. Okay, madam. So up to this, is it clear for you? Yes, ma'am. So Madam. read. Yes, ma'am. This is very easy. Only thing is you have to follow. If you Okay, follow, madam. this is very easy topic. Go through, and if Koteshwara sir asks me, I will take one more class. Okay. Yes, ma'am. Today I'm closing. Thank you, ma'am. Thank you, madam. Thank you very much. So Yeah, go thank you, through. ma'am. Okay, go through and read properly. Okay. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am.